जय राधा माधवा कुंज बिहारी। जय राधा माधवा कुंज बिहारी। राधा माधवा कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी। गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी। गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी। यशोधनंदन व्रजजन रंजन। यशोधनंदन व्रजजन रंजन। यशोधनंदन व्रजजन रंजन। यशोधनंदन व्रजजन रंजन। जमुना तीरा वनचारी। जमुना तीरा वनचारी। जमुना तीरा वनचारी। जमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधवा कुंज बिहारी। जय राधा बिहारी। जय राधा माधवा कुंज बिहारी। जय राधा माधवा कुंज बिहारी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। जय राधा कृष्ण जय ललिता विशाखा
Radha Krishna Jaya Lalita Vishaka Jaya Radha Krishna Jaya Lalita Vishaka Jaya Jagannatha Jaya Baladeva Subhadra Mahi Jaya Sudarshana Jaya Jagannatha Jaya Deva Subhadra Jaya Lakshmi Narasimha Jaya Lakshmi Narasimha 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 Jaya Gauranitai 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 Jaya Gauranitai Jaya Gauranitai Gauranitai Jaya Gauranitai Jaya Jaya Prabhupada 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 Jaya Jaya Prabhupada Jaya Jaya Gurudev 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 Jaya Jaya Gurudev 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 Jayam Vishnupad Paramahamsa Parigacharya Sutra Shishim Abhay Charnarinda Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai ISKCON founder BBD founder AC Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय नमाज प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्त वृंद की जय श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जय वृंदावन मधुरा द्वारका धाम की जय गंगा माई यमुना माई कावरी माई की जय पुरुषोत्तम धाम जगन्नाथपुरी धाम की जय मायपुर नवदीप धाम की जय भक्ति देवी की जय तुलसी महारानी की जय श्री श्री राधा कृष्ण ऋतु विशाखा की जय श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई की जय श्री श्री लक्ष्मी नृसिंहदेव भगवान की जय श्री श्री गौरनिताय की जय श्रील प्रभुपाद की जय All glories assembled to Hare Krishna, all glories assembled to Hare Krishna, all glories assembled to Hare Krishna, all glories, all glories, all glories to Shri Shri Guru and Gauranga. Jai Srila Prabhupada. Jai. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam namaskrityam naram cheva narottamam devim saraswatim vyasam tato jayamudirayet nashtaprayeshu badreshu nityam bhagavata sevaya bhagavati ruttama shloke bhaktir bhaviti naishtuki shinvatam sakata krishna punyashravana kirtanat hridayantasto hi abhadrani vidunoti sahursatam Om Jnana-timirandasya Jnana-salakayam Shiksharonmildamena tasmai Shri Guruve Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Sthapitam Mena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Gurun Shri Udapadakamalam Shri Gurun Vaishnavamsha Shri Rupam Sagrajatam Saganaragunathanvitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Pada Saganarita Shri Vishakhanvitamsha He Krishna Karuna Sindhu Deenabandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namastute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sutidevi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpataru Besha Kripa Sindhu Bevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaurabhakta Vranda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna, dear devotees. Welcome to the morning discussion on Canto 1, Chapter 13, text number 31. Ajāta-śatruḥ kṛta-maitro hutāgnir. Ajāta-śatruḥ kṛta-maitro hutāgnir.
viprān natvā tila-go-bhūmi-rukmaiḥ viprān natvā tila-go-bhūmi-rukmaiḥ gṛhaṁ praviṣṭo guru-vandanāya gṛhaṁ praviṣṭo guru-vandanāya na cāpaśyat pitarau saubalīṁ ca na cāpaśyat pitarau saubalīṁ ca ajāta-śatruḥ kṛta-maitro hutāgnir viprān natvā tila-go-bhūmi-rukmaiḥ gṛhaṁ praviṣṭo guru-vandanāya na cāpaśyat pitarau saubalīṁ ca viprān natvā tila-go-bhūmi-rukmaiḥ gṛhaṁ praviṣṭo guru-vandanāya cāpaśyat pitarau saubalīṁ ca ajāta-śatruḥ kṛta-maitro viprān natvā gṛhaṁ praviṣṭo guru-vandanāya cāpaśyat pitarau saubalīṁ ajāta-śatruḥ kṛta-maitro hutāgnir viprān natvā tila-go-bhūmi-rukmaiḥ gṛhaṁ praviṣṭo guru-vandanāya na cāpaśyat pitarau. Word to word meanings. Ajāta, never born. Śatruḥ, enemy. Kṛta, having performed. Maitraḥ, worshipping the demigods. Huta-agniḥ, and offering fuel in the fire. Viprān, the brāhmaṇas. Natvā, offering obeisances. Tila-go-bhūmi-rukmaiḥ, along with grains, cows, land and gold. Gṛhaṁ, within the palace. Praviṣṭaḥ, having entered into. Guru-vandanāya, for offering respect to the elderly members. Na, did not. Cha, also. Apaśyat, see. Pitarau, his uncles. Saubalīm, Gāndhārī. Cha, also. Translation and purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki Jai. Translation. Maharaja Yudhiṣṭhira, whose enemy was never born, performed his daily morning duties by praying, offering sacrifice to the sun god, and offering obeisances, grains, cows, land, and gold to the brāhmaṇas. He then entered the palace to pay respects to the elderly. However, he could not find his uncles around the daughter of King Subala. Purport. Maharaja Yudhiṣṭhira was the most pious king because he personally practiced daily the pious duties for the householders. The householders are required to rise early in the morning and after bathing,
they should offer respects to the deities at home by prayers, by offering fuel in the sacred fire, by giving the brāhmaṇas in charity land, cows, grains, gold, etc., and at last offering to the elderly members due respects and obeisances. One who is not prepared to practice injunctions prescribed in the Shastras cannot be a good man simply by book knowledge. Modern householders are practiced two different modes of life, namely to rise late and then take bed tea without any sort of cleanliness and without any purificatory practices as mentioned above. The household children are taken to practice what the parents practice, and therefore the whole generation glides towards hell. Nothing good can be expected from them unless they associate with sadhus. Like Yudhisthira, the materialistic person may take lessons from a sadhu like Vidura and thus be cleansed of the effects of modern life. Mahārāja Yudhiṣṭhira, however, could not find in the palace his two uncles, namely Yudhisthira and Vidura, along with Gāndhārī, the daughter of King Subala. He was anxious to see them and therefore asked Sanjaya, the private secretary of Yudhisthira. Om Tat Sat. Hare Krishna, devotees, seek the blessings of all the assembled Vaishnavas so that I can speak something for the pleasure of Guru, Gauranga and the devotees. So, this chapter entitled Yudhisthira Quits Home, we are coming in the context of how Yudhisthira, Gāndhārī and Vidura left the palace without telling anyone. It starts from 29 to 31. These three verses speaks about how they leave the palace, and just a flow in the 29th we saw how this introspective knowledge called as prajna was given to Yudhisthira by Vidura about how his current family status is, current situation is. Then after that Gāndhārī followed Yudhisthira to the Himalayas. திருதராஷ்டிரர் வீட்டை விட்டு வெளியேறுகிறார் என்ற இந்த அத்தியாயத்தில் 29, 30, 31 இந்த ஸ்லோகங்களில் திருதராஷ்டிரர், விதுரர், காந்தாரி இவர்களை பற்றி விளக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த ஞானமானது திருதராஷ்டிரருக்கு எப்படி வழங்கினார், அதன் பிறகு அந்த ஞானத்தை பெற்ற பிறகு திருதராஷ்டிரர் வீட்டை விட்டு வெளியேறும் நிகழ்வு, அவ்விதமாக திருதராஷ்டிரர் வீட்டை விட்டு வெளியேறும் பொழுது காந்தாரியும் கணவனை பின்தொடர்ந்து வெளியேறும் நிகழ்வு, இதை பற்றி தான் 29, 30 ஆகிய பதங்களில் விளக்கப்பட்டுள்ளது. So here in this verse it says about the qualities of Yudhisthira Maharaja, his daily duties, and how he is seeing in the palace his uncles and aunt and Vidura are not there. யுதிஷ்ட மகாராஜரின் பண்புகள், அவருடைய தினசரி கடமைகள் மற்றும் அரண்மனையில் அவருடைய பெரியப்பா, சித்தப்பா போன்றவர்களை தேடும் பொழுது அவர்கள் அங்கு இல்லாததை அவர் கண்டறிதல், இதை பற்றி இந்த பதம் விளக்குகிறது. So here in this class we will be discussing three things. First, the quality of Yudhisthira Maharaj as ajāta-śatruḥ with our practical application in interaction with others. Second, his daily duties in offering prayers to the deities and offering respects, etc., versus our daily routines. And third, Vidura delivering the Yudhisthira versus Srila Prabhupada and his followers delivering this world. யுதிஷ்ட மகாராஜரின் பண்புகள், அஜாதசூத்ரா மற்றும் தினசரி அவருடைய செயல்பாடுகள், அதோடு நாம் எப்படி அதை கடைபிடிப்பது, இதை பற்றிய முதல் விஷயம் நாம் பார்ப்போம். இரண்டாவது, அவர் தினசரி செய்த பிரார்த்தனைகள், தினசரி அவர் கடைபிடிக்கும் சமய சடங்கு வழிமுறைகள் மற்றும் அதை நாம் இவரை கடைபிடிக்கிறோம், அதை பற்றி ஒரு சிறிய ஒப்பீடு. திருதராஷ்டிரரை விடுவித்தல், அதன் பிறகு பிரபுபாதர் எப்படி நம் அனைவரையும் இந்த உலகத்தை விட்டு விடுவிக்க முயற்சி செய்துள்ளார், இந்த ஒரு சிறிய ஒப்பீட்டை, இந்த மூன்று விஷயங்களை இந்த பதத்தின் மூலமாக நாம் இன்று கலந்துரையாடுவோம். So first comes here in the Bhagavatam, it is mentioned that the quality of Yudhisthira Maharaj as ajāta-śatruḥ means for whom the enemy is never born. So actually we all know who is Yudhisthira Maharaj. He is an expansion of Dharmaraj, or the son of Dharmaraj. He is actually in one sense an angel, a demigod. He is a Dharma personified.
such a great personality, he never thought anyone as his enemy, even though other person might think him as Yudhisthira Maharaja as his enemy. யுதிஷ்ட மகாராஜர் அஜாத-சத்ரு என்று அழைக்கப்படுகிறார். அதாவது அவருக்கு எதிரி என்று அவர் ஒரு பிறக்கவே இல்லை என்று. உண்மையில் அவர் யாரையுமே எதிரியாக பார்ப்பதில்லை. சிலர் அவரை எதிரியாக பார்த்தாலும் யுதிஷ்ட மகாராஜர் யாரையும் எதிரியாக பார்ப்பதில்லை. உண்மையாக யுதிஷ்ட மகாராஜர் என்றால் யமராஜர் இந்த குறிப்பிட்ட யுகத்தில் யுதிஷ்ட மகாராஜராக தோன்றியிருக்கிறார். So you may say that for such a person he has to fight the battle of Kurukshetra war not for his personal interest but to execute the will of Krishna he fought. So what happens is that if one executes his duty for the will of the Lord, it becomes auspicious for the whole world. அத்தகைய நபரானவர் தன்னுடைய சொந்த புலனுணர்ச்சிக்காக குருஷேத்திர போரில் கலந்து கொள்ளவில்லை. கிருஷ்ணரின் கட்டளையை நிறைவேற்ற வேண்டும் என்ற ஒரே நோக்கத்திற்காக குருஷேத்திர போரில் கலந்து கொண்டார். ஒரு கிருஷ்ணரின் கட்டளையை நிறைவேற்ற முயற்சிக்கும் பொழுது அவர் செய்யும் செயல்பாடானது மொத்த உலகத்திற்கும் மங்களகரமான தன்மையை ஏற்படுத்துகிறது. So the principle what we can learn from here is that even though Yudhisthira, the Pandavas on one side, Bhishma and his dear friends and relatives on the other side, since it was for the will of the Lord, there was not much enmity or ill feeling towards the Pandavas and the dear personalities who accepted the Supreme Personality of Godhead, such as Bhishma, Drona, Kripacharya. They all know, but due to circumstances they have to play this role. They had good feeling towards each other. So the beauty of Krishna consciousness is such that in apparent situations it may look that act as an enemy or opposite elements, but internally they all know that where they are, why they are for, and in that way they are actually executing the will of the Lord for the pleasure of the Lord. இங்கே ஒரே குடும்பத்தை சேர்ந்தவர்கள் இரு பக்கம் எதிரெதிராக நின்று போர் புரிவது போல் தெரிந்தாலும், வெளிப்படையாக பார்ப்பதற்கு குடும்பத்திற்குள் நடந்த போர் போல தெரிந்தாலும், அவர்கள் அனைவரும் கிருஷ்ணரின் பக்தர்கள் ஆவார்கள். எனவே இந்த பக்கம் பாண்டவர்கள், அந்த பக்கம் பீஷ்ம தேவர், துரோணாச்சாரியார், கிருபாச்சாரியார் போன்ற அனைவரும் கிருஷ்ணரின் பக்தர்கள் ஆவார்கள். அவர்களுக்கு நன்றாக தெரியும் இது கிருஷ்ணரின் விருப்பப்படி நடக்கும் செயல்பாடாகும். கிருஷ்ணரின் கட்டளையை நிறைவேற்றும் ஒரு முயற்சியில் தாங்கள் அனைவரும் ஒரு சிறிய பங்கை, ஒரு பாத்திரத்தை ஏற்று நடக்கிறார்கள். அவர்கள் முழு மனதோடு, எதிரி மனப்பானோடு சண்டையிடவில்லை. கிருஷ்ணரின் கட்டளை நிறைவேற்ற வேண்டும், கிருஷ்ணரின் ஆசை நிறைவேற்ற வேண்டும், அதை நிறைவேற்றுவதற்காகவே இவர்கள் போர் புரியும் செயல்பாட்டில் ஈடுபடுகிறார்கள். They know the clarity of what is relative dharma and the superior dharma or bhakti to Krishna. So they know what is Krishna consciousness. So in that way they all did for the Leela of the Lord to teach to the world how adharma cannot be successful. That's it. சார்புடைய தர்மம் எது, உயர் தர்மம் எது என்பதை பற்றி அவர்களுக்கு நன்றாக தெரியும். எனவே கிருஷ்ணரின் விருப்பத்தை நிறைவேற்ற வேண்டும் என்ற ஒரே நோக்கத்திற்காக அவர்கள் அந்த போரில் கலந்து கொண்டார்கள். அதர்மம் தர்மத்தை என்றுமே வெல்ல முடியாது என்பதை இந்த உலகத்திற்கு எடுத்து காட்டும் வண்ணம் ஒரு சிறப்பான உதாரணமாக இந்த நிகழ்வு அமைய வேண்டும். அது கிருஷ்ணரின் விருப்பம், அதை நாம் நிறைவேற்ற வேண்டும் என்ற நோக்கத்திற்காகவே அவர்கள் அனைவரும் அந்த யுத்தத்தில் கலந்து கொண்டார்கள். And another one of the qualities is that he never told a lie. He was a very honest person. Even when Lord Krishna said that you should tell that Ashwatthama in the name of an elephant has died, and he actually did so. யுதிஷ்ட மகாராஜர் இன்னொரு பண்பு, அவர் பொய்யுறுத்ததே கிடையாது. எப்பொழுதுமே உண்மை மட்டுமே பேசுவார். அஸ்வத்தாமன் என்ற யானை இறந்து விட்டான் என்று பிரகடனம் செய்ய வேண்டும் என்று கிருஷ்ணர் கூறிய பொழுது யுதிஷ்ட மகாராஜர் அந்த உண்மையை சற்று மறைக்காமல் அஸ்வத்தாமன் என்ற யானை இறந்தது என்பதை தெளிவாக குறிப்பிட்டார். So we see that he had momentarily thought that how can I tell a lie like that, and because of that momentary thought his ratha went to the ground. It touched the ground. Usually his ratha will not touch the ground. It is somewhat had a distance between the ground and the wheel. So to demonstrate that the ultimate dharma is to obey to the will of the Lord. இவ்விதமாக கிருஷ்ணர் கூற வேண்டும் என்று கட்டளையிட்ட பொழுது ஒரு க்ஷணம் யுதிஷ்ட மகாராஜர் இது பொய்யுரைப்பது ஆகிற்றே, இதை நான் எப்படி கூற வேண்டும் என்று சிந்தித்தார். இவ்விதமாக கிருஷ்ணரின் கட்டளைக்கு எதிராக ஒரு க்ஷண நேரம் யுதிஷ்ட மகாராஜர் சிந்தித்த காரணத்தினால் எப்பொழுதுமே பூமிக்கு ஒரு அடிக்கு மேலே
பறக்கும் வகையில் நகர்ந்து கொண்டிருக்க அவருடைய ரதமானது பூமியில் இறங்கி தரையை தொடும் வண்ணம் ஆயிற்று. இதிலிருந்து நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டியது, சாதாரண தர்மத்தை காட்டிலும் கிருஷ்ணரின் உயர்ந்த தர்மமே மிக மிக முக்கியமானது. அந்த உயர்ந்த தர்மத்தை கடைபிடிக்க சாதாரண தர்மத்தை நாம் கைவிடலாம், அதில் எந்த தவறும் இல்லை என்பதை நமக்கு தெளிவாக புரிகிறது. When Krishna went as a peace messenger to Duryodhana to keep a peace affairs, so Krishna told Duryodhana, see, I have come here to talk to you because it's because of Yudhisthira Maharaj. He is such a wonderful person having wonderful qualities. Because of that, I am obliged to come to you and make a peace treaty. It's not because of I want peace. So just to emphasize the qualities of Yudhisthira Maharaj, how Krishna is so much pleased by him. கிருஷ்ணர் அமைதி தூதுவராக துரியோதனனை பார்க்க சென்ற பொழுது அவர் குறிப்பிட்டார், நான் இங்கே வந்ததற்கான ஒரே காரணம் யுதிஷ்ட மகாராஜர் அவர் ஒரு சிறப்பான பக்தர், அவர் அமைதி வேண்டும் என்று எதிர்பார்த்தார், அதற்காக நான் தூது செல்ல வந்திருக்கிறேன். எனக்கு தனிப்பட்ட முறையில் போர் புரிய வேண்டாம், அமைதி வேண்டும் என்ற எந்த எண்ணமும் இல்லை. ஆனால் யுதிஷ்ட மகாராஜர் ஆசைப்பட்ட காரணத்தினால் அவர் ஆசையை நிறைவேற்றுவதற்காகவே நான் இங்கு அமைதி பேச்சுவார்த்தைக்காக தூதுவராக வந்திருக்கிறேன் என்று துரியோதனனிடம் கிருஷ்ணர் குறிப்பிட்டார். So here at last, after doing his morning duties, he is coming and offering morning duties. He is offering deities the prayers, then he gives the charity to the brāhmaṇas, then he does the fire sacrifice to the sun god, all these things. Then after everything is over, he just enters into the palace and to offer respects to the elders such as Yudhira, Dhritarashtra, Gāndhārī. He is seeing that he is not able to find out. Now one may wonder how it is possible to pay respects to the elders such as this Dhritarashtra who tried to kill him. What is the inside consciousness of of Yudhisthira Maharaj? How is it possible? காலையில் விக்கிரகத்தை நோக்கி பிரார்த்தனை செய்வது, பிராமணர்களுக்கு அன்னதானம் வழங்குவது, அக்னி யஜ்யங்கள் செய்வது போன்ற காலையில் அவர் செய்ய வேண்டிய முக்கியமான கடமைகளை முடித்த பிறகு யுதிஷ்ட மகாராஜர் அரண்மனைக்குள் வந்து தன்னுடைய குடும்பத்தில் மூத்தவர்கள் திருதராஷ்டிரர் போன்றவர்களுக்கு வந்தனங்களை செலுத்த வேண்டும் வந்தார். ஆனால் அவர்களை அரண்மனையில் அவரால் கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை. இப்பொழுது ஒரு சிந்திக்கலாம், திருதராஷ்டிரர் உண்மையில் யுதிஷ்ட மகாராஜர் மற்றும் இதர பாண்டவர்களை கொல்ல முற்பட்டார், பலவிதமான தீய செயல்களை செய்தார். அத்தகைய கூடிய நபருக்கு எப்படி யுதிஷ்ட மகாராஜரால் மரியாதையோடு வந்தனங்களை செலுத்த முடிகிறது, இப்படிப்பட்ட செயலை எப்படி அவரால் செய்ய முடிகிறது என்றவர் ஒருவர் சிந்திக்கலாம். So he considered that when his father Pandu had died, it was Dhritarashtra who took care of them right from their childhood till their growth as adults. Then so it was his shelter under whom we were living. So he was feeling protected as a guardian. So in that way he had that gratitude towards Dhritarashtra. But when he thinks about the bad deeds, what all he had to face through Dhritarashtra and company, he never thought them as doing some ill deeds. He thought his own karma he has constructed in such a way that it has to happen through them. தன்னுடைய தந்தையார் பாண்டு இருந்த பிறகு திருதராஷ்டிரரே தான் மற்றும் தன்னுடைய சகோதரர்கள் 5 பாண்டவர்களையும் பராமரித்து வளர்த்தார். எனவே அவருக்கு வந்தனங்களை செலுத்துவது அவருடைய முதல் கடமை என்று யுதிஷ்ட மகாராஜர் சிந்தித்தார். அதே சமயத்தில் திருதராஷ்டிரர் பலவிதமான தீய செயல்கள் செய்தார், பாண்டவர்களை கொல்ல பார்த்தார், பல கொடிய செயல்கள் செய்தார். இவ்விதமாக செயல்பட்ட பொழுது யுதிஷ்ட மகாராஜர் அவரை எப்படி பார்க்கிறார் என்றால், தங்களுடைய அல்லது தன்னுடைய முந்தைய தீய கர்மவினை காரணமாகவே அவர்கள் விதியின் வசத்தால் இது போல செயல்படுகிறார்கள், விதியின் கையில் பாத்திரமாக அவர்கள் செயல்படுகிறார்கள், மற்றபடி தனிப்பட்ட முறையில் அவர்கள் மீது எந்த தவறும் இல்லை, அனைத்தும் தாங்கள் செய்த பூர்வஜன்ம பாவ கர்மா என்றவாறு யுதிஷ்ட மகாராஜர் சிந்தித்தார். So in Bhagavatam 1.17.22 we see the discussion between Dharma, Dharani and the Parishad Maharaj discussions, all these things. So there it is mentioned that if you say that who has made you to be in such a pitiful condition, if you identify the perpetrator or the sinner, then equally you will also get the same destiny as the person who had done the sin. பாகவதம் முதல் ஸ்கந்தம் 17ஆம் அத்தியாயம் 22 ஸ்லோகத்தில் தர்மா தரணி பரிஷித் மகாராஜர் உரையாடுகையில் இந்த ஒரு குறிப்பிட்ட வாக்கியம் முக்கியமாக உரையாடப்பட்டது. யார் தவறு செய்தார், யார் இந்த பாவத்திற்கான காரணம் என்று நீங்கள் கண்டறிய உங்களுக்கு ஒரு தீங்கில் என்றால், யார் அந்த தீங்கிற்கான காரணம், இந்த பாவ செயல் செய்த மூல நபர் யார் என்று கண்டறிந்தால் உண்மையில் இந்த பாவத்தில் ஒரு பங்கு உங்களுக்கும் சேரும் என்று அந்த பதத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. So
what is that? According to the material state laws, if you go to the police station or any law, you have to say that who was the cause for the victim. So in that way the state laws work. But according to this, those who are spiritually advanced, those who know the spiritual truth, they understand that this person is not the cause for my suffering. It's so my own karma that I have it is constructed such that it is coming through him. They are acting as an instrument for my own karma. நாட்டின் சட்டத்தை நாம் கடைபிடிக்கும் பொழுது ஒரு காவல் நிலையத்தை அணுகி ஒரு பாதிக்கப்பட்டவர் புகார் அளித்தார் என்றால் அந்த பாதிப்பிற்கு யார் காரணம் என்று அந்த காவல் நிலையத்தில் இருக்கும் அதிகாரிகள் கேட்பார்கள். ஆனால் உண்மையில் பக்தர்கள் இதை எப்படி புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால், நமக்கு ஒரு தீய செயல் நடக்கிறது என்றால் அந்த தீய செயலுக்கான காரணம் ஒரு குறிப்பிட்ட நபராக இருக்க முடியாது. நாம் இந்த பிறவியிலோ முற்பிறவிலையோ செய்த தீய கர்மவினை காரணமாக அதன் விளைவை நாம் இப்பொழுது அனுபவிக்கிறோம். அது அந்த நபர் மூலமாக நமக்கு ஏற்படுகிறது. அந்த நபர் ஒரு கருவி மட்டுமே. இதற்கான மூல காரணம் நாம் செய்த தீய செயல் தான் என்பதை பக்தர் தெளிவாக புரிந்து கொள்கிறார். So what happens to such devotees who accepted such understanding? They depended on the Lord, and due to which their love for God increased. Example is the Pandavas. They underwent all the type of troubles which one has to undergo. Like they had 6 type of aggressions. Aggressors are the opposite parties. They underwent all of them, and apart from that, they also underwent the vanavas, everything. So still, in each and every situation, their love for Krishna increased. So what is the secret point is that all the difficulties we depend on the Lord, and that is by which our faith in the Lord get increased, and we forget the problem. That becomes as a blessing to improve on our devotion. கஷ்டமான காலம் வரும்பொழுது நாம் பகவானை சார்ந்து பகவானை பிரார்த்தனை செய்தோம் என்றால் நாம் பகவானை சார்ந்து வாழ தொடங்கிறோம். நம்முடைய பகவான் மீது இருக்கும் நம்பிக்கையானது தொடர்ந்து அதிகரிக்கிறது. பொதுவாக சாஸ்திரத்தில் 6 வகையான தீய செயல்கள் செய்தவர்களை கொல்லலாம், அதில் தவறுமில்லை என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. பாண்டவர்களை பொறுத்தவரையில் திருதராஷ்டிரர் மற்றும் அவருடைய சகாக்கள் பாண்டவர்களுக்கு எதிராக அந்த 6 வகையான தீய செயலையும் செய்தார்கள். இருப்பினும் பாண்டவர்கள் அவர்களுக்கு எதிராக எந்த விதமான செயல்பாடும் செய்யவில்லை. இவ்விதமாக நமக்கு அநீதி இழைக்கப்படும் பொழுது கூட பகவானை சார்ந்து பாண்டவர்கள் இருந்த காரணத்தினால் பகவான் முழு பாதுகாப்பையும் வழங்கினார். பகவானின் அன்பிற்கு பாத்திரமாக பாண்டவர்கள் ஆனார்கள். இது போன்ற பொறுமை காப்பதால் ஒரு பக்தருக்கு ஏற்படும் நல்ல விளைவாகும். So this is about the qualities of Yudhisthira Maharaj. Now what do we learn or takeaways from these qualities is that how to adopt such principles in our status of life is that first, if at all any first of all recognize everything is arranged by the Lord. Be grateful for all the gifts received from the Lord, and try to recognize and reciprocate to the gifts in a whatever possible way. நாம் எப்படி நம்முடைய வாழ்க்கையில் இதை கடைபிடிப்பது என்றால், அனைத்துமே பகவானின் ஏற்பாடு என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். பகவான் நமக்கு வழங்கியவற்றிற்கு மிகவும் நன்றி உணர்வோடு பகவானுக்கு நாம் இருக்க வேண்டும். அதோடு பகவான் நமக்கு ஏதேனும் ஒரு ஏற்பாடு செய்தால் அதற்கேற்ற வரையில் நாம் பரஸ்பரம் அன்பு பரிமாற்றம் செய்ய வேண்டும். அதில் நாம் குறை காண முயற்சிக்க கூடாது. So when we are in difficulty or we are put into difficulty by some other person, how to handle it? We have to handle in such a way that it will uplift the consciousness of the other person, it will facilitate his service to Krishna, and should be communicated in a way such that it is palatable. நமக்கு ஒரு நபரால் கஷ்டம் ஏற்படுகிறது என்றால் அந்த சூழலை நாம் எப்படி கையாள வேண்டும்? நாம் எப்படி கையாள வேண்டும் என்றால், நம்முடைய செயல்பாடானது அந்த நபரை பக்தியில் முன்னேற்ற வேண்டும். அவர் கிருஷ்ண உணர்வதற்கு வளர்ச்சியை உறுதுணையாக நம்முடைய செயல்பாடு இருக்க வேண்டும். அதே போல் நாம் அவரை எடுத்துரைக்கும் வண்ணம் எப்படி இருக்க வேண்டும் என்றால், நாம் எடுத்துக்கூறும் விதமானது அதை அவர் இனிமையான சொற்களை பயன்படுத்தி எடுத்துரைக்க வேண்டும். அவருடைய தவறை நேராக குத்தி காட்டும் வகையில் சொல்லாமல் அவர் புரிந்து கொள்ளும் வண்ணம் மிகவும் இனிமையான சொற்களை பயன்படுத்தி அதை அவர் திருத்திக் கொள்ளும் வண்ணம் நாம் அமைதியாக பேச்சுவார்த்தை நடத்த வேண்டும். அவருக்கு புரிய வைக்க முயற்சிக்க வேண்டும். Many times it is the way we say to others it hurts them. It's not the content itself. Everyone will be doing some mistakes because to err is human, but how we say it matters. தவறு செய்வது மனிதனின் சுபாவமாகும். அது
தவறி நடப்பது மனிதன் இயல்பதாகும். ஆனால் பொதுவாக மனிதர் ஒரு மனதளவில் பாதிக்கப்படுவதற்கான காரணம் எப்படி நாம் அதை அவரிடம் எடுத்துரைக்கிறோம். அவருடைய தவறை சுட்டிக்காட்டுவதால் ஒரு நபர் மனதளவில் பாதிப்படைய மாட்டார். மாறாக எந்த விதத்தில் அது சுட்டிக்காட்டப்படுகிறது, எப்படிப்பட்ட வார்த்தைகள் பயன்படுத்தப்படுகிறது, அந்த விதத்தின் அடிப்படையிலேயே ஒருவர் மனதளவில் பாதிக்கப்படுவார். எனவே அதை நாம் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும். To err is human and we have to correct it with a cool head. தவறு செய்வது மனித இயல்பு. அதை திருத்த முயற்சிக்கும் பொழுது நாம் அமைதியான வழிமுறையை கடைபிடிக்க வேண்டும். So when we do a mistake, we should accept it, recognize that we have done a mistake and repent for it, then rectify it, then reinstate it. All these things are done by Parikshit Maharaja, the best example. நாம் தவறு செய்யும் பொழுது நாம் தவறு செய்து விட்டோம் என்று புரிந்து கொள்ள வேண்டும், அதை அடையாளம் காண வேண்டும், அதை திருத்திக் கொள்ள முயற்சிக்க வேண்டும். நாம் செய்த தவறுக்காக மனம் வருந்த வேண்டும், வருங்காலத்தில் தவறு நடக்காமல் பார்த்துக் கொள்ள வேண்டும். இவ்விதமாகத்தான் நாம் செய்த தவறை நாம் கையாள வேண்டும். இந்த அனைத்து செயல்பாடுகளும் பரிச்சித் மகாராஜர் தன்னுடைய வாழ்க்கையில் செய்தார். So that's all. One practical example how the Indian history, if you see that we had a Vedic type of education, how they promoted this Western education is that they promoted this tea, coffee, this Western influence is that they used to give some rupees those who are taking tea or coffee. They encouraged like this and they promoted their tea coffee culture into our these things. Similarly, education, when you study this thing we will give money and all. They promoted like this. They came from Vedic system to this system. And again, all the cinemas, all these things they promoted by giving some way such as palatable, attractive, and they gave poison to us. உண்மையில் நாம் வேத கலாச்சாரத்தின்படி கல்வி கற்றோம், வேத கலாச்சாரத்தின்படி வாழ்க்கை வாழ்ந்து கொண்டிருந்தோம். ஆனால் இன்று மேற்கத்திய கலாச்சாரத்தை கடைபிடிக்கும் வகையில் நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம், மேற்கத்திய கல்வி முறையை நாம் கடைபிடித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். இதற்கான காரணம் என்னவென்றால், ஆரம்ப காலகட்டத்தில் நாம் வேத கலாச்சாரத்தின்படி கல்வி திட்டம் மற்றும் வாழ்க்கை முறை வாழ்ந்து கொண்டிருக்கும் பொழுது அந்த மேற்கத்திய கலாச்சாரத்தை கடைபிடிப்பதற்காக அவர்கள் நமக்கு சில சலுகைகள் வழங்கினார்கள். உதாரணத்திற்கு டீ, காஃபி போன்ற பொருட்களை உட்கொள்ளும் பொழுது அவர்கள் சில ரூபாய்கள் நமக்கு வழங்கினார்கள் சலுகைகளாக. அதற்கு ஆசைப்பட்டு மக்கள் அந்த பழக்கத்திற்கு படிப்படியாக அடிமையானார்கள். இவ்விதமாகத்தான் நம்முடைய இந்தியர்களிடையே டீ, காஃபி குடிக்கும் பழக்கம் மற்றும் மேற்கத்திய கலாச்சாரத்தில் இருக்கும் கல்வி முறையை கற்கும் பழக்கமானது ஏற்பட்டது. இதற்காக சிறப்பான சலுகைகள் தொடக்க காலத்தில் வழங்கப்பட்டு அந்த விஷயங்கள் நம்முடைய மீது திணிக்கப்பட்டது. श्री श्री जगन्नाथ बलदेव शूद्रमाय की जय, श्री श्री राधा कृष्ण विशाखा की जय, श्री श्री गौरनिताय की जय, श्री प्रभुपाद की जय. So Prabhupada used the same principle. He gave the Krishna conscious in such a way as that it is palatable, pleasing and attractive to the common people. பிரபுபாதர் இதே கோட்பாட்டை மேற்கத்திய மக்களுக்கு பயன்படுத்தினார். இந்த கிருஷ்ண உணர்வை ரசிக்கும் வண்ணம், ருசிக்கும் வண்ணம், அதை ஏற்றுக்கொள்ளும் வண்ணம் கவர்ச்சிகரமான முறையில் பிரபுபாதர் அதே கிருஷ்ண உணர்வை மேற்கத்திய மக்களுக்கு வழங்கினார். So that's all. We'll go to the second point out how Yudhisthira Maharaj is offering us daily routines and versus our daily routines. யுதிஷ்டிர மகாராஜர் எப்படி தினசரி சில குறிப்பிட்ட பழக்கங்களை கடைபிடித்தார், அதே போல் அதை நம்முடைய தினசரி பழக்கங்களை ஒப்பிட்டு பார்த்து ஒரு சிறிய ஒப்பீட்டை இப்பொழுது பார்ப்போம். So we see that first he offers prayers to the deities and then goes to offers respect to the brāhmaṇas, then by giving cows charitable things such as cows, land, gold, etc., grains. Then he also does the fire sacrifice to the demigods. Then he goes to offer respects to his uncles and or the elders. So he sets an example. Similarly, we see Krishna also in the 10th canto of Bhagavatam. Krishna's daily activities is mentioned. That same similar. When the early morning he will wake up by hearing the rooster cuckooing like kokoroko, that sound. By hearing that, Krishna will wake up. Rukmani will be upset because Krishna has already wake up. So we should follow these examples. Even though they had a comfortable family life, they all came for morning sadhana program. பாண்டவர்கள் தினசரி காலையில் எழுந்தவுடன் பிரார்த்தனை செய்வதற்காக விக்கிரகங்களை அணுகி விக்கிரகத்திற்கு முன்னால் பிரார்த்தனை செய்வார்கள். அதன் பிறகு பிராமணர்களை சந்தித்து அவர்களுக்கு தான தர்மம் வழங்குவார்கள், பசுதானம் வழங்குவார்கள். அதன் பிறகு அக்னி யஜ்யங்கள் செய்வார்கள், அக்னிக்கு யஜ்யங்கள் செய்வார்கள். அதன் பிறகு இறுதியாக மூத்தவர்களுக்கு, குடும்பத்தில் இருந்த மூத்தவர்களுக்கு மந்திரங்கள் செலுத்தி மரியாதை செலுத்துவார்கள். இந்த வழிமுறையை நாமும் நம்முடைய வாழ்க்கையில் கடைபிடிக்க முயற்சிக்க வேண்டும். கிருஷ்ணர் கூட காலையில் எழும்பும் பொழுது
சேவல் கூவும் சத்தம் கேட்டு எழுந்திருப்பார். அந்த சேவல் கூவும் சத்தம் கேட்டு கிருஷ்ணர் எழுந்திருப்பதை பார்த்து ருக்மிணி தேவியை சற்று கோவப்படுவார். கிருஷ்ணரின் தூக்கத்தை கெடுத்து விட்டாயே என்றவர் சிந்திப்பார். இவ்விதமாக நம்முடைய இந்த உதாரணத்தின் மூலமாக காலையில் எப்படிப்பட்ட பழக்கங்களை நமக்கு உதாரணமாக பாண்டவர்கள் போன்ற சிறந்த பக்தர்கள் செய்தார்கள் என்பது தெளிவாக விளக்கப்பட்டுள்ளது. So we should wake up 1.5 hours before sunrise. If you are surrounded the Lord, the servant should wake up before the master and wake up the Lord and do the sevas. So Prabhupada has given this wonderful morning program of greeting, that having Mangalarti in the morning, then chanting, then Darshanarti, Guru Puja, then Bhagavatam class. So we have a packed program such that in due course of the time we will get purified and will become fit, pure devotee to serve the parampara and perfect our life. ஒரு சேவகன் எழுந்திருக்க வேண்டும் என்றால் எஜமானர் எழுந்திருப்பதற்கு 1.5 மணி நேரம் முன்னால் அவர் எழுந்திருக்க வேண்டும். அதனால் தான் பிரபுபாதர் நமக்கு இந்த அற்புதமான காலை செயல்பாட்டு திட்டத்தை வழங்கியிருக்கார். காலையில் மங்களாரத்தில் கலந்து கொள்ள வேண்டும், அதன் பிறகு நாமஜபத்தில் கலந்து கொள்ள வேண்டும், அதன் பிறகு தர்சனார்த்தியில் கலந்து கொள்ள வேண்டும், அதன் பிறகு குரு பூஜையில் கலந்து கொள்ள வேண்டும், இறுதியாக பாகவத வகுப்பு கேட்கும் வகையில் நம்முடைய காலை பொழுது அமைதியில் இருக்க வேண்டும். இந்த செயல்பாட்டை நாம் கடைபிடித்து ஆன்மீகத்தில் முன்னேற முயற்சிக்க வேண்டும். So we see Srila Prabhupada exemplified it even at the old age, when he never missed the morning program, even when he was ill. Like in Prayag, he was having severe fever and it was cold winter, and he came and pumped that water, groundwater, and he took bath. By seeing that, other devotees came and also took bath and attended the Mangalarti. பிரபுபாதர் இந்த பழக்கத்தை சரியாக கடைபிடித்தார். வாழ்க்கையில் ஒவ்வொரு தினமும் கட்டாயமாக கடைபிடித்தார். பிரயாகில் அவர் இருந்த பொழுது அவருக்கு கடுமையான காய்ச்சல் இருந்தது. இருப்பினும் அதிகாலையில் எழுந்து அந்த குளிர்ந்த நீரில் தான் நீராடினார். இதை பார்த்து அதன் பிறகு குரு பூஜை கலந்து கொண்டார். அதை பார்த்து அனைத்து பக்தர்களும் அவரை பிரபுபாதரை பின்தொடர்ந்து நீராடி விட்டு குரு பூஜையில் கலந்து கொண்டார்கள். எனவே எப்படிப்பட்ட கடுமையான சூழலை இருந்தாலும் நாம் சந்திக்கிறதாலும் நாம் இந்த காலையில் நாம் செய்ய வேண்டிய செயல்பாடுகளை சிறப்பாக செய்ய வேண்டும் என்பதற்கு ஒரு முன்னுதாரணமாக பிரபுபாதர் செயல்பட்டார். நாமும் நம்முடைய தினசரி வாழ்க்கையில் அதை கடைபிடிக்க முயற்சிக்க வேண்டும். So how Yudhisthira Maharaj does this yajna, dana and tapa, similarly we should also, in this current Kali Yuga, we cannot do like what Yudhisthira Maharaj was doing. He was giving charities in terms of gold to the brāhmaṇas. He was doing a sacrificial fire to the presiding deity sun god, and many such things. So this, for our current situation, this yajna jana tapa can be understood as yajna. We should do the sankirtan yajna of chanting the holy name of Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So this Sankirtan Yajna and Dana, we should distribute the spiritual knowledge of Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam, Chaitanya Charitamrita, and Tapa, we should follow the 4 regulative principles. So we'll get the spiritual strength to progress. யுதிஷ்ட மகாராஜர் காலையிலிருந்து யஜ்யம், தானம், தபம் செய்தார். அக்னி மூலமாக யஜ்யம் செய்தார். பொன் பொருள் போன்றவற்றை அவர் தானமாக வழங்கினார். கடும் தவத்தை அனுஷ்டித்தார். நாம் இந்த கலியுகத்தில் இதை கடைபிடிக்க வேண்டும் என்றால் நாம் பின்பற்ற வேண்டிய யஜ்யம் சங்கீர்த்தன யஜ்யமாகும். ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே என்ற புனித நாம ஜபத்தில் ஈடுபடுவதே நாம் செய்யக்கூடிய சங்கீர்த்தன யஜ்யமாகும். தானத்தை நாம் கடைபிடிக்க வேண்டும் என்றால் நாம் நம்முடைய ஆன்மீக ஞானத்தை, நாம் பெற்றிருக்கும் ஆன்மீக ஞானத்தை, பகவத்கீதை பாகவத ஞானத்தை பிறருக்கு விநியோகம் செய்ய முயற்சிக்க வேண்டும். அவ்விதமாக நாமும் தானம் செய்ய முடியும். அதே போல் தப்பம், அதை கடைபிடிக்க வேண்டும் என்றால் நமக்கு வழங்கப்பட்டுள்ள 4 கட்டுப்பாட்டு விதிகள், அதை கடைபிடித்து நம்முடைய வாழ்க்கையை வாழ முயற்சிக்க வேண்டும். இதுவே நாம் செய்யக்கூடிய தவமாகும். So Yudhisthira Maharaj was offering respect to the brāhmaṇas and the elders. Similarly, we should follow Vaishnava etiquette in dealing with the devotees of the superior or the lower or the middle status. So in that way we can protect ourselves from the Vaishnava aparadh, and we can sail our journey smoothly in our spiritual life. யுதிஷ்ட மகாராஜர் குடும்பத்தில் இருந்த மூத்தவர்களுக்கு தன்னுடைய மரியாதையை செலுத்தினார். நாம் எப்படி அதை கடைபிடிக்க முடியும் என்றால் வைஷ்ணவ ஆச்சாரத்தை நாம் கடைபிடிக்க வேண்டும். கனிஷ்ட அதிகாரி, மத்தியம் அதிகாரி, உத்தம அதிகாரி போன்றவர்களிடம் எப்படி நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதை பற்றிய வைஷ்ணவ ஆச்சாரம் நமக்கு தெளிவாக கற்பிக்கப்பட்டுள்ளது. அதை சரியாக பின்பற்றி நாம் வாழ்ந்தோம் என்றால் நாம் வைஷ்ணவ அபராதத்திலிருந்து நம்மை நாமே பாதுகாத்துக் கொள்ள முடியும். அதனால் நம்மால் பக்தி சேவையில் சிறப்பாக முன்னேற முடியும். Initially such acts as an armor or protection
god, like a protective god. But in later stages, it becomes as an sadhubhushan or an ornament of a devotee. பக்தியின் தொடக்க காலகட்டத்தில் அது ஒரு நபருக்கு கேடயம் போல பயன்படுகிறது. அந்த நபர் அபராதத்திலிருந்து பாதுகாத்துக் கொள்ள ஒரு அற்புதமான கேடயம் போல இந்த 3 விஷயங்களையும் பயன்படுகிறது. ஆனால் அதே விஷயங்கள் காலப்போக்கில் அந்த பக்தருக்கு ஒரு ஆபரணம் போல, உயர்ந்த விலை மதிப்புள்ள ரத்தினங்கள் பதித்த ஆவரணம் போல அந்த பக்தரை அலங்கரிக்கும் வகையில் அதே விஷயங்கள் பிற்காலத்தில் செயல்படுகிறது. So the last topic we are going to see is that how Vidura delivered Dhritarashtra versus how Srila Prabhupada and his followers are delivering this whole world. So Dhritarashtra was delivered because right from the beginning Vidura was a well-wisher, a faithful brother, and there were good times and bad times, and all the times he never gave up Dhritarashtra. So at the last we see in the Bhagavatam that in few verses 29th 1.13.29 we saw that he gave that introspective knowledge or the prajna. What is that? Is that he just gave the current situation, what all he went. He is saying that you are just like a house dog in Bhima's palace, and already have reached the old age, and now all your senses are not working properly. Still you would like to live, and it's like better you leave immediately. Don't live at the cost of others. It's not your property. You have lost everything. So previously he had possessions before the war. Now after the war he doesn't have any possessions. And at this point of time when Vidura gave such powerful instructions and chastisements, and it worked on Dhritarashtra, and he is set to the Himalayan mountains to give up his body. இறுதியாக விதுரர் எப்படி உபதேசங்கள் வழங்கினார், திருதராஷ்டிரரை விடுவித்தார், அதே போல் பிரபுபாதர் மற்றும் அவருடைய பக்தர்கள் எப்படி நமக்கு ஒரு நல்ல வழி காட்டுகிறார்கள் என்பதை ஒரு ஒப்பீட்டு மூலமாக பார்ப்போம். திருதராஷ்டிரரை பார்த்து கூறினார், அவர் சிந்திக்கும் வண்ணம் சில கடினமான சொற்களை கூறினார். முன்னதாக நீ குடும்பம் பற்று என்று ஒரு மகன்கள் இருக்கும் பொழுது இது அரண்மனை மற்றும் அரசாட்சி மீது பற்று கொண்டிருந்தாய். இப்பொழுது மகன்கள் இறந்து விட்டார்கள். வீட்டு நாய், காவல்கார நாய் போல் பீமன் உண்ட மிச்சத்தை உண்டு கொண்டு நீ வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறாய். உனக்கு முதுமை வந்துவிட்டது. உன்னுடைய புலன்கள் சரியாக செயல்பட முடியவில்லை. புலன்கள் பலவீனமாக ஆகிவிட்டது. எனவே நீ இந்த வீட்டில் ஒரு காவல்காரன் போல் பீமனோட மிச்சத்தை உண்டு கொண்டு யாசகம் பெற்று ஒரு மோசமான வாழ்க்கையை வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறாய். இந்த வாழ்க்கையை விட்டு வெளியேறி விடு. நீ இந்த சமயத்தில், இந்த காலகட்டத்தில் நீ தவங்கள் செய்ய வேண்டும். உன்னுடைய ஆன்மீக ஞானத்தை வளர்த்துக் கொள்ள வேண்டும். எனவே நாயை போல பீமனோட உச்சத்தை உண்டு கொண்டு இந்த வீட்டில் வாழாமல் ஆன்மீக ஞானத்தை முன்னேற்றுவதற்காக நீ வேறு இடத்துக்கு சென்று என்று சிறப்பான உபதேசத்தை திருதராஷ்டிரருக்கு வழங்கினார். So here how Srila Prabhupada on the order of the spiritual master went to the west and delivered the people in the west. So we all know that. So there is some sweet things has happened. After we know the struggles, how much he went, the heart attacks and all those things. And during the growing stages, there was one disciple who was riding on the plane, and while riding he has his own plane. He was having a book, Prabhupada's book, he was reading, and after reading he landed and parked the plane, not the car, it's his own plane, and joined the temple. பிரபுபாதர் மேற்கத்திய நாடுகளுக்கு சென்று எப்படி பல உயிர் வழிகளை விடுவித்தார் என்பதை நாம் பார்ப்போம். அவருக்கு மாரடைப்பு ஏற்பட்டது. பல கஷ்டங்களை எதிர்கொண்டு அவர் வெளிநாட்டுக்கு சென்று பிரச்சாரம் செய்தார். அதில் ஒரு பக்தரானவர் பல வசதி படைத்தவர். தானே சொந்தமாக ஒரு விமானம் வைத்திருக்கிறார். அந்த விமானத்தில் அவர் பயணம் செய்து கொண்டிருந்தார். அப்பொழுது பிரபுபாதரின் புத்தகத்தை அவர் வாசித்துக் கொண்டிருந்தார். அவர் பிரபுபாதர் சீடர் ஆவார். அந்த விமானம் அடைய வேண்டிய இலக்கை அடைந்து விட்டது. உடனடியாக அந்த நபர் அந்த விமானத்திலிருந்து கீழே இறங்கினார். Then he joined the temple. Directly he came and joined the temple. அந்த விமான பயணத்தில் அந்த குறுகிய காலகட்டத்தில் அந்த புத்தகத்தை படித்து புரிந்து கொண்ட ஒரே காரணத்தினால் அவர் உடனடியாக வந்து ஆலயத்தில் பிரம்மச்சாரியாக சேர்ந்து விட்டார். He is now a sannyasi also. He is currently doing wonderful services. Then we know about His Holiness Tamal Krishna Goswami Maharaj. Whenever he goes to preach, while going he will take 1 ticket, and for returning he will take 5 tickets. Means that while coming 4 tickets he will get someone preach and come back, bring them to the temple. That was the trend at that time.
அந்த நபர் இப்பொழுது ஒரு சிறப்பான சன்னியாசியாக இஸ்கானை சேவை புரிந்து கொண்டிருக்கிறார். தமால கிருஷ்ண கோஸ்வாமி மகாராஜ் அவர்களை அனைவருக்கும் தெரியும். அவர் பொதுவாக விமான பயணம் மேற்கொள்ளும் பொழுது அந்த பயணத்திற்கு தொடங்கும் பொழுது ஒரு விமான பயணச்சீட்டு வாங்குவார். திரும்பி வரும் பயணச்சீட்டு வாங்கும் பொழுது 5 பயணச்சீட்டுகள் வாங்குவார். அதாவது அந்த பயணம் செய்து அங்கு சென்று அவர் பிரச்சாரம் செய்து 4 நபர்களை பக்தராக மாற்றி தன்னுடன் அழைத்து வரும் திட்டத்தில் அவர் 5 பயணச்சீட்டுகள் திரும்பி வரும் பொழுது வாங்குவார். So that's all. So one thing what we can take away is that it is because of the pure devotees association that one knows, one can introspect properly, because we need a mirror. Pure devotees act like a mirror for us. So that in that mirror you can see ourselves properly, our current status properly. So without that we cannot do this work by one's own self. So Vidura did this for Dhritarashtra, and Prabhupada did this for all of us, and we have our current gurus and assistants, all these things. They help us to understand our position. We have Vaishnava song book, all those things. And from there, how to get out from this material entanglement, that is also given. So we can take help of all these personalities who act as a mirror to position ourselves properly, understand our position properly, and take steps accordingly to go back to Godhead. கண்ணாடியை பார்த்து நாம் சரியாக இருக்கிறோம் என்பதை புரிந்து கொள்கிறோம். அதே போல்தான் தூய பக்தர்கள் நம்முடைய வாழ்க்கையில் கண்ணாடி போல் செயல்படுகிறார்கள். நாம் எப்படிப்பட்ட செயல்பாடுகள் செய்கிறோம் என்பதை பிரதிபலிக்கும் வண்ணம் அவர்கள் செயல்படுகிறார்கள். அதை பார்த்து புரிந்து கொண்டு நாமே சரி செய்து கொண்டு திருத்திக் கொண்டு அவர்களின் உதாரணத்தை நாம் கடைபிடிக்க வேண்டும். பிரபுபாதர் விதுரர் இங்கே திருதராஷ்டருக்கு சிறப்பான வழிகாட்டியாக செயல்பட்டார். திருதராஷ்டர் வாழ்க்கையில் நல்ல கதி அடைவதற்கு உதவினார். பிரபுபாதர் மற்றும் அவருடைய சீடர்கள் அனைத்து குருமார்கள் நமக்கு அதே சேவை செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள். நாம் நம்முடைய வாழ்க்கையில் இருக்கும் தவறுகளை கண்டு திருத்திக் கொண்டு பக்தியில் உணர்வதற்கு அவர்களான உதவி செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள். எனவே அவர்கள் சங்கத்தை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும், அவர்கள் உபதேசத்தை கடைபிடிக்க வேண்டும், சாஸ்திர புத்தகங்களை நாம் படிக்க வேண்டும். இதை அனைத்தையும் படித்து புரிந்து கொண்டு அந்த ஞானத்தை பெற்று இந்த பௌதிக வாழ்க்கையில் சம்சார சாகரத்தில் சிக்கிக் கொண்டிருக்கும் நாம் அனைவரும் அதிலிருந்து விடுவிக்க நம்மளான முயற்சியை தீவிரமாக செய்ய வேண்டும். So one thing has to be done by the external energy only, that is giving up that possessiveness or attachment to this world. It cannot happen by one's own efforts. So in this case here Vidura did that. We can also similarly see the case of Indra when he was cursed by Narada to become a pig. Then he was in that curse, during that curse he was having a pig, many wives and many piglets, many children. And Narada came and asked, hey, come, hey Indra, come, we can go to heaven now. Huh? What is this? I am here, I am very happy here with all these stool, piglets, all these things. I have many wives and all. Why should I come? I am very happy here. No, I will not come. Then what Narada did, he cut off all the children. Then again he produced many children, this hog Indra. Then he killed that also. Then Narada killed this. Then again he was not coming. Then he cut off the wife. Then after that he was still not coming. Then he cut off the head of hog Indra also. Then he was released from that curse. Then again he went to the heavenly kingdom and ruled as a King Indra. So similarly, it's our attachment is not so easy to give up. It requires the mercy of sadhu. We know. We may be thinking that this is my only attachment. After that attachment is over, there will be another attachment. There are different layers of attachment condition jiva has. So it can be possible only by the pure devotees to give up that. நம்முடைய பற்றை கைவிடுவது அவ்வளவு எளிதான விஷயம் அல்ல, மிக மிக கடினமான விஷயமாகும். மேலோட்டமாக பார்க்கும் பொழுது நாம் இந்த சில விஷயங்கள் மீது பற்று கொண்டிருக்கிறோம் என்றவாறு நமக்கு தோன்றும். ஆனால் உண்மையில் அதற்கு பின்னால் ஒவ்வொன்றாக பல விஷயங்கள் மீது நாம் பற்று கொண்டிருப்போம். இதற்கான உதாரணமாக இந்திரதேவர் ஒரு முறை சாபம் பெற்றார். அவர் ஒரு பன்றியாக மாறு சாபம் வழங்கப்பட்டது. அவர் பன்றி ஆனார். அதன் பிறகு அந்த பன்றிக்கு ஒரு பெண் துணை பன்றி, அதன் குடும்ப குட்டி பன்றிகள் போன்ற குடும்பத்தோடு அவர் வாழ்ந்து கொண்டிருந்தார். அந்த பன்றியின் வடிவத்தில் அவர் மிகவும் மகிழ்ச்சியாக வாழ்ந்து கொண்டிருந்தார். தன்னுடைய உண்மையான நிலை இந்திரன் என்பதை மறந்து கொண்டு அந்த பௌதிக சம்சாரத்தில் மகிழ்ச்சியாக வாழ்ந்து கொண்டிருந்தார். அப்பொழுது நாரத முனிவர் வந்து இந்திரதேவன் பன்றி ரூபத்தில் இந்திரதேவனுக்கு உபதேசம் வழங்கினார். இந்திரா, நீ உண்மையில் இந்திரதேவனாவா? இங்கே நீ கஷ்டப்படுகிறாய், வா என்று. ஆனால் இந்திரதேவன் அந்த பன்றியின் சரீரத்தில் இருக்கும் பொழுது, நான் இங்கே சௌகரியமாக இருக்கிறேன், எனக்கு குழந்தைகள் இருக்கிறது, எனக்கு வேறு எதுவும் தேவையில்லை, இங்கே மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறேன் என்றவர் கூறினார். உடனடியாக முதலில் நாரத முனிவர் அந்த இந்திரதேவரின் குழந்தைகளை கொன்றார். அதன் பிறகு அப்பொழுதும் இந்திரதேவன் பன்றி வடிவத்தில் அந்த பற்றை விடவில்லை. இறுதியாக
அந்த மனைவியும் கொன்றுவிட்டார். அப்பொழுது இந்திரதேவன் சற்று சிந்தித்தார். அதன் பிறகு நாரத முனிவர் அந்த அவரை இந்திரனாக மாற்றி பழைய நிலைக்கு கொண்டு வந்தார். அப்பொழுதுதான் அவருக்கு உண்மையான நிலை புரிந்தது. தான் பன்றியாக கஷ்டப்பட்டு கொண்டிருந்தோம், நாரத முனிவன் கருணையால் மீண்டும் தன்னுடைய உண்மையான நிலையை பெற்றிருக்கிறோம் என்று. இது போலத்தான் பௌதிக உலகத்தில் நாம் எவ்வித துன்பங்களை பலவித துன்பங்களை அனுபவித்துக் கொண்டிருந்தாலும் நாம் கொண்டிருக்கும் பற்று காரணமாக நாம் துன்பப்படுகிறோம் என்பதையே மறந்துவிட்டு மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறோம் என்ற தவறான எண்ணத்தில் நாம் தொடர்ந்து இந்த பௌதிக சம்சாரத்தில் சிக்கிக்கொண்டு கஷ்டப்பட்டு கொண்டிருக்கிறோம். எனவே பற்றை கைவிடுவது என்பது அவ்வளவு எளிதான விஷயம் அல்ல. நாம் நம்முடைய பௌதிக பற்றை கைவிட வேண்டும் என்றால் கண்டிப்பாக நமக்கு வெளிப்புற உதவி தேவை. அந்த வெளிப்புற உதவி ஒரு பக்தர் மூலமாகவோ அல்லது ஆன்மீக குரு மூலமாகவோ நமக்கு கிடைக்கும். அதை நாம் சரியாக பயன்படுத்திக் கொண்டு ஆன்மீகத்தில் முன்னேற முயற்சிக்க வேண்டும். So I'll end with one pastime and what Srila Prabhupada, how he dealt with his beginning devotees in Boston. So when Prabhupada was having a heart attack, he came to India for getting cured, and in that due time, within the time, the devotees were writing letters to Srila Prabhupada, what is their status, how is their preaching and all. So at that time, devotees were thinking that we should open a center in Boston. Then they tried and many times, and they opened a small shop, opened a center in Boston, and devotees are doing very well. So it gave progress, the spiritual progress gave a lot of happiness to Srila Prabhupada. How without his presence, these devotees were managing all those things and corresponding properly, everything so faithful, sincere, all those things. So when Prabhupada again returned to the US, at the time he was in San Francisco. So he wrote a letter to the Boston devotees that although officially I am your spiritual master, I consider all of you students as my spiritual master, because your love for Krishna and service for Krishna teach me how to become a sincere Krishna conscious person. This is something very amazing, that how Srila Prabhupada is writing such a statement to his sincere disciples. சில பிரபுபாதர் பாஸ்டனில் இருந்த பொழுது அவருக்கு மாரடைப்பு ஏற்பட்டது. அதன் காரணமாக சிகிச்சைக்காக இந்தியா வந்தார். அப்பொழுது அங்கிருந்த பக்தர்கள் எப்படி செயல்பட வேண்டும் என்று கடிதம் மூலமாக இவர் உரையாற்றுவார். அப்பொழுது அங்கிருந்த பக்தர்கள் பாஸ்டனில் ஒரு சிறிய பிரச்சாரம் செய்யும் இடத்தை திறந்து வைத்தார்கள். அங்கே சிறப்பாக பிரச்சாரம் செய்தார்கள், பக்தி சேவையை தொடர்ந்து செய்தார்கள். பிரபுபாதர் இல்லாத காலகட்டத்தில் கூட அவர்கள் பக்தி சேவையில் சிறப்பாக ஈடுபட்டு பிரச்சார வாழ்க்கையில் சிறப்பாக ஈடுபட்டார்கள். மீண்டும் பிரபுபாதர் சிகிச்சை முடிந்து வந்த பொழுது அவர்களுக்கு கடிதம் எழுதினார். நீங்கள் அனைவரும் எனக்கு ஆன்மீக குரு போல செயல்பட்டிருக்கிறீர்கள். நான் உங்களுடைய ஆன்மீக குருவாக இருந்தாலும் நீங்கள் எப்படி பிரச்சாரம் செய்ய வேண்டும், ஆன்மீக குரு இல்லாத சமயத்தில் எப்படி பிரச்சாரம் செய்ய வேண்டும் என்பதற்கு சிறப்பான முன்னுதாரணமாக வாழ்ந்து நான் இல்லாத காலகட்டத்தில் சிறப்பாக பிரச்சார சேவையை தொடர்ந்து நடத்தி கொண்டிருக்கிறீர்கள். எனவே உங்கள் அனைவரையும் என்னுடைய ஆன்மீக குருவாக கருதுவதில் எனக்கு எந்த விதமான வருத்தமும் இல்லை, நான் மிகுந்த மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறேன் என்று அவர்களுக்கு நன்றி செலுத்த வேண்டும் அந்த கடிதத்தை அவர் எழுதினார். So in the concluding with I'll conclude with this Srimad Bhagavatam sloka in Canto 5, Chapter 18, Text 9. Swasti astu vishvasya khala prasidatam dhyayantu bhutani shivam mithodhiya manascha bhadram bhajata dadokshaje aveshyatam no mathir api haituki. The translation goes like this: May there be good fortune throughout the universe, and may all envious persons be pacified. May all living entities become calm by practicing Bhakti Yoga, for by accepting devotional service, they will think of each other's welfare. Therefore, let us all engage in the service of the Supreme Transcendence, Lord Sri Krishna, and always remain absorbed in thought of Him. ஸ்ரீமத் பாகவதம் 5வது ஸ்கந்தம் 18வது அத்தியாயம் 9வது ஸ்லோகத்தில் குறிப்பிடப்பட்டது: நல்ல அதிர்ஷ்டம் அனைவருக்கும் கிடைக்கட்டும், பொறாமை உடையவர்கள் சமாதானம் அடையட்டும், உயிர்வாளிகள் கிருஷ்ண சிந்தனையில் ஈடுபடட்டும், கிருஷ்ண சிந்தனையில் ஈடுபட்டு கிருஷ்ண பக்தி பிரச்சாரம் செய்து ஈடுபடட்டும், அனைத்து உயிர்வாளிகளும் நலமுடன் வாழ நாம் பிரார்த்தனை செய்வோம் மற்றும் கிருஷ்ண உணர்வில் அனைவரும் செயல்பட்டு அனைத்து நல்ல மங்களத்துவத்தையும் பெற்று சிறப்பாக வாழ வேண்டும் என்றவாறு அந்த ஸ்லோகத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. Thank you very much. Thank you very much, Raghavendra Prabhu, for the wonderful translation. Would like to invite any feedback, Thanks for the questions, criticisms. Online questions, Prabhu? No questions online, Prabhuji. Thanks for the wonderful class. Hare Krishna. Hare Krishna. Vancha